നമസ്കാരം, ഞാൻ സിമി ജെസ്റ്റോ. US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പ് പവേർഡ് ബൈ PSG ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റ്: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ടിന്റെ 300ാമത് ഷോറൂം ഡാലസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അവർ ഗസ്റ്റിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നു ഫോമ നേതൃത്വം. അരിസോണയിലെ പേജ് നഗരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിൽ ആശ മാത്യു. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന വിഷയവുമായി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ ഡോക്ടർ റോസ് വടകരയോടൊപ്പം ഡോക്ടർ മറിയ ബർസാന്തി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 6ാമത്തെ റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ 300ാമത്തെ ഷോറൂം ഡാലസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആഗോള വിപുലീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഷോറൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10 രാജ്യങ്ങളിലായി ശക്തമായ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയുള്ള മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 300ആയി ഉയർന്നു. US-ലെ കോളിൻ കൗണ്ടി കമ്മീഷണർ സൂസൻ ഫ്ലെച്ചർ, ഫ്രിസ്കോ ടെക്സസ് മേയർ ജെഫ് ചെനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഡാലസ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഡാലസിൽ നിന്നും നൈൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ US-ലെ 3ാമത്തെ ഷോറൂമാണ് ഡാലസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഓഫ് ട്രീ റോഡിലും ഷിക്കാഗോയിലെ വെസ്റ്റ് ഡിവോൺ അവന്യൂയിലുമാണ് മറ്റ് 2 ഷോറൂമുകളുള്ളത്. Thank you. Go ahead. 2, 3. Welcome everybody. Ladies and gentlemen, here on the grand opening of the 300th Global Malabar Gold and Diamond Showroom and the 3rd showroom in the whole of the USA. This expansion is in line to become the world's #1 jewelry retailer. On behalf of the Malabar Group, I would like to warmly welcome County Commissioner Susan Fletcher, ഫ്രിസ്കോയിലെ പ്രസ്റ്റൺ റോഡിൽ കൂടി ശാഖ തുറന്നതോടെ ഡാലസിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായി സ്വർണ്ണ വജ്രാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷംല അഹമ്മദ്, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് USA പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ഈസൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. Very proud and happy moment for us. 30 years back in Kerala, a small city called Calicut, we started our journey. Today, we are opening our 300th store in Dallas, Texas, America. It's a great achievement, really inspirational achievement for us. I would like to take this opportunity to thank all our stakeholders. Thank you so much for having us here today. I am so excited that we have this wonderful, wonderful store. We are so happy that you came to Texas, the first one in the South, by the way. We're so happy that you came here. We're happy that you came to Frisco, especially happy that you came to Frisco. Congratulations for a great day. What do you guys think of the store? Let's hear it for them. All right, well, we are certainly excited for you guys. I know this store is going to serve many Frisco residents. We're already a good-looking people here in Frisco, but you're just going to make people more beautiful. Yes, store first morning. The first foundation is never like this. So thank you. Also, it was a community support that I got this. But again, I want to congratulate you for the 300 store, and I wish you all the success, so much success that in the near future you will call all of us again for your 400
300th store. God willing, right? The Honourable Mayor of Frisco, the County Commissioner, our Texas legislator, newly elected, Mr. Bajani. Thank you all for being here. It's your support that really goes all the way in bringing to our business community stores like this. And to you, Solomon, thank you so much for choosing this part of the country for the biggest store here in the United States, and we are so excited about it. എല്ലാ ഏഷ്യാനെറ്റ് വ്യൂവേഴ്സിനും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഇന്ന് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ 300ാമത്തെ ഷോറൂം ഇന്ന് ടെക്സസിലെ ഡാലസ് ഫ്രിസ്കോയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഈ ഒരു അവസരം നന്ദി പറയാൻ കൂടെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഫോമ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കാസിന്റെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വ നിരയാണ് ഇന്ന് അവർ ഗസ്റ്റിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത്. ഫോമ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ, ട്രഷറർ ബിജു തോണിക്കടവിൽ എന്നിവർ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായി ചേരുന്നത് ആശ മാത്യുവിനോടൊപ്പം. നിർമ്മൽ ജോൺ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. നമസ്കാരം. ഏഷ്യാനെറ്റ് US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പ് അവർ ഗസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ആശ മാത്യു. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളീസ് ഇൻ അമേരിക്ക എന്ന വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ 2022-2024 ഭാരവാഹികളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ്. Thanks for joining us today. How do you feel to be elected as the president of Federation of Malayalis in America? I feel proud, and a deserving candidate has been selected as all of the family thing from 6 of us all been elected, and we have been ordinated as the executive officers of FOMA. So right now we are trying to do is to start the mission of accomplishing the 12 manifestos first. Then we will have any other program which is coming in. We'll have to handle it the way it comes in. That's great. We're all looking forward to another wonderful year. Thank you so much. Yeah. Dr. Jacob Thomas, what do you think is the significance of Federation of Malayalis in America within our community? The significance, as I say, we are all fragmented before, and as FOMA started, we have been unifying people all around USA and Canada. We can communicate. If I am being without a FOMA, I'll be in New York. Maybe I know some of the guys, but now we all know lot of people around USA and Canada. More than 40 years, never know they are here. Now, under a platform we come in, they see me on the platform or I see them. So we could call them, they get our numbers. That's the main thing I feel about. Yeah, bringing the entire North America closer together. As a village, yes. Like that, yeah. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളീസ് ഇൻ അമേരിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇലക്റ്റഡ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഓജസ് ജോൺ ആണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് ടുഡേ. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോമയിൽ നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല റിലീഫ് ഫണ്ട്സും കളക്ട് ചെയ്യാനും, അതായത് നാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
അപ്പം ഈ വർഷം is that something that you're focusing on, or is it something more towards, supporting the community within the North America? Thank you, Asha. Thank you, Asianet. ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ, ഈ ഫോമ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ 80-ലധികം സംഘടനകൾ, അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന 80-ലധികം സംഘടനകൾ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ 7 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ അയച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫോമ. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അപാരമാണ്. ശരിക്കും ഓരോ മലയാളിയുടെയും ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പേസിലാണ് ഫോമ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ഫോമ നാട്ടിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഒരു ഭംഗം വരുത്താൻ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്നും, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരല്ലെങ്കിൽ പോലും സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഒത്തിരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കടന്നു ചെല്ലണം എന്നുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് യൂത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി സ്കോളർഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നേഴ്സിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി, അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും പരന്നു കിടക്കുന്ന അമേരിക്കാസിലെ 100 ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഈ വർഷം മുതൽ ഫോമ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോമയുടെ ചാരിറ്റി ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് വഴി ഈ വർഷം മുതൽ ഒരു ചെറിയ തുക നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്നൊരു നിശ്ചിത ഒരു 2% അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കേസിലേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ 24 മണിക്കൂറിനകം സഹായം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ഒരു വളരെ ലോഫ്റ്റി ഗോളാണ്, ബട്ട് വിൽ ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭംഗം വരുത്തില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നിലുണ്ട്. That's great. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം I'm pretty sure that ഇവിടെയുള്ള every community member would think that this is very, very important, and I really wish you all the best to be able to, accomplish all that you want to accomplish in the next couple of years. ഫോമയുടെ 2022-2024 ഇയറിലേക്കുള്ള പുതിയ ട്രഷററാണ് മിസ്റ്റർ ബിജു തോണിക്കടവ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് ടുഡേ. സോ ആസ് എ ട്രഷറർ, ഇപ്പം $1 million ഫണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ്ഡായി ഫോമയ്ക്ക് അമേരിക്കാസിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ആണ് നമ്മൾ കേൾവിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ. സോ വാട്ട് ആർ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെവറൽ പ്രോജക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആസ് എ ട്രഷറർ മാനേജിങ് ദ മണി ആൻഡ് ദ ഫണ്ട്സ്, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു സേ? ട്രഷറർ എന്നാലും മില്യൻസിൽ $2.5 million ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത്. അത് ഫോമയുടെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോഡി, നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ ബോഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരപ്രൂവ് ചെയ്താലും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ 84 അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സംഘടന ആയ ഫോമയുടെ 84 അസോസിയേഷനുകൾ, അതിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അവരുടെ മനസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ്. അവർ മനസ്സ് തുറന്ന് കൈയഴിച്ച് ഫോമയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ സഹായമാണ് ഫോമയിലൂടെ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ഹാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 12 പരിപാടികളുണ്ട്. ആ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ബഡ്ജറ്റിൽ തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിമൻസിനെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വിമൻസിനെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ ഫോമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന 6 പേരെ മലയാളികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് കാണുന്നു. അത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ, കുട്ടികളെയും അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അത് തീർച്ചയായും ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചൂടുകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അത് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ യുവജനങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഒരിക്കലും കൈയൊഴിയാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അടുത്ത 2 വർഷക്കാലം അമേരിക്കയിലുള്ള ഓരോ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആവേശവുമായി അവരുടെ ചിന്തകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും സഹായം 100%, more than 100% ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. May you be able to fulfill everything that you really want to do, and wishing the entire team all the very best. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ന് ഇനിയൊരിടവേള.
Crifey's Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Crifey's. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Crifey's Law Firm Limited. www.crifeyslaw.com. അടുത്തതായി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏകദേശം 7000-ൽ പരം ആളുകൾ മാത്രമുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ അരിസോണയിലെ ഒരു മനോഹരമായ സിറ്റി. ഗ്ലെൻ കാനിയൻ ഡാമും ലോവർ ആന്റിലോപ്പും എല്ലാം കാണാനുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു നഗരമാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. വെൽക്കം ടു പേജ് അരിസോണ. പേജ് അരിസോണയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം. ജിനോ ആൻഡ് ജിലു പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ. വടക്കൻ അരിസോണയിലെ മനോഹരമായ പവൽ തടാകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് പേജ്. അരിസോണയിലെ ഡ്രൈവ് തികച്ചും മാസ്മരികമാണ്. ഇരുവശത്തും കൂറ്റൻ മലയിടുക്കുകൾ, മൈലുകളോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മരുഭൂമികൾ എന്നിവ കാണാൻ സാധിക്കും. 1957-ൽ ഗ്ലെൻ കാനിയൻ അണക്കെട്ട് പണിയുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായി സ്ഥാപിതമായ ഈ നഗരം ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ദർശ സൗഹൃദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഗ്ലെൻ കാനിയനിലെ കുത്തനെയുള്ള തുരുമ്പൻ നിറമുള്ള മണൽക്കല്ല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ 710 അടി ഉയരമുള്ള ഗ്ലെൻ കാനിയൻ അണക്കെട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലെൻ കാനിയൻ അണക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച 26.2 ദശലക്ഷം ഏക്കർ അടി ജലസംഭരണ ശേഷിയുള്ള തടാകം വരൾച്ചയുടെ കാലത്ത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായി വർത്തിക്കുന്നു. മൊത്തം 1320 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഗ്ലെൻ കാനിയൻ പവർ പ്ലാന്റ് പ്രതിവർഷം 5 ബില്യൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വയോമിംഗ്, യൂട്ട, കൊളറാഡോ, ന്യൂമെക്സിക്കോ, അരിസോണ, നെവാഡ, നെബ്രാസ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ആരിസോണയിലെ പേജിന് സമീപമുള്ള ആന്റിലോപ്പ് കാനിയൻ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ലോട്ട് മലയിടുക്കാണ്. സാധാരണയായി മരുഭൂമികൾ പോലെയുള്ള താരതമ്യേന വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്താൽ പാറകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മണ്ണൊലിക്കുമ്പോൾ ആണ് സ്ലോട്ട് മലയിടുക്കുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ മണൽ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ആന്റിലോപ്പ് കാനിയനുകൾ രൂപപ്പെട്ടു. പട്ടണത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊളറാഡോ നദിയുടെ കുതിരപ്പടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വളവാണ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ബെൻഡ്. ഈസ്റ്റ് റിം ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 200 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരിസോണ മുതൽ വയോമിംഗ് വരെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയിൽ സഹാറ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായ മണൽ കൂനകളുടെ ഒരു വലിയ കടലുണ്ടായിരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ 2000 അടി കട്ടിയുള്ള നവാജോ സാൻഡ് സ്റ്റോണിനെ പാളിയായി മണൽ പതുക്കെ ഉറച്ചു.
നവാജോ മണൽക്കല്ലിൻ്റെ അടിത്തറ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മണൽക്കല്ല്, ചെളി, കാൽസൈറ്റ്, ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്നിവയുടെ മറ്റ് അവശിഷ്ട പാളികൾ അതിനു മുകളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിരന്തരമായ കാറ്റിൻ്റെയും മിന്നൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും കൊടും ചൂടിൻ്റെയും തണുപ്പിൻ്റെയും നിരന്തരമായ മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നിവയാൽ ഈ മലയിടുക്ക് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ne മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. Please stay with us. We listen and prepare tax with your needs in mind. JBU Mathew Associates, professional accounting and income tax service in Chicago. With over 35 years of experience, our objective is to provide the clients intelligent, accurate, and cost-effective solutions to their individual and corporate tax filings in USA and India. Free online e-filings and accurate tax liability analysis. Call 773-792-2117 or visit www.jbu.com. Citywide Mortgage of America Corp. Mortgage experts serving Illinois, Florida, and California. Committed to provide high-quality home loans, lowest mortgage rates in the market. Specialized services for first-time home buyers. Conventional, FHA, VA loans, and jumbo loans. Refinance and cash-out refinance. Home loan experts dedicated to making sure your home purchase or refinance experience is top-notch. We deliver what we promise. Visit www.citywidema.com. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in Life and Health. Hello everyone, I'm Dr. Vadakara and welcome to Life and Health. In today's Life and Health, we are going to discuss about hypothyroidism, a very common problem which is particularly seen among women over 50 years. In majority of cases, treatment for hypothyroidism is for lifetime. However, fortunately, the medications are readily available today and they're very effective and safe. It is my pleasure to have Dr. Mary Barsandi, who is not only an internist, she is also an infectious disease specialist and a pediatrician from Loyola Medical Center, Chicago. Dr. Mary, it's a great honor to have you in today's Life and Health. Welcome. Thank you so much. It's a pleasure to be. Dr. Mary, let's start today's session by understanding the location and the function of thyroid gland in our body. Of course. The thyroid gland, it's a collection of tissue and it sits right here, just in the front of all of our necks right here. It's they say it's like a butterfly tissue, butterfly-shaped tissue, and it's right here. The function of it helps regulate our metabolism, growth, and development. It has a wide variety of importance in our body. It helps regulate the rate that we burn calories. It affects weight loss, weight gain, affects our heart rate. It's really important in the normal functioning of our day-to-day life. Yeah, you're right, doctor. It is also known as butterfly-shaped gland. So as we all know that there is hypothyroidism and hyperthyroidism. Since our topic of discussion is hypothyroidism, let's discuss more about the types of hypothyroidism. Sure. So overall, hypothyroidism means that your body doesn't have enough of the thyroid hormone to help with all your normal body functions. So the two main types that we typically think of, the most common one is called Hashimoto's disease. And so Hashimoto's is an autoimmune condition where your body is almost attacking your thyroid gland and preventing it from functioning normally. And this is a condition that is relatively common, much more common in women than men. I believe about 5 times more common in women than men. And that's the one that we often think about. The other common one is called just thyroiditis. And that's a general inflammation of the thyroid gland. And that can be caused by medications. It could be caused by a viral infection, other organisms, other infections. But overall, less common than Hashimoto's. Normally, when we do our annual evaluation or our blood test, we see acronyms such as like TSH, T3, T4, etc. Could you please explain what does these tests indicate? Sure.
So the TSH is a thyroid stimulating hormone, and that's one of the basic tests that we do for a thyroid disease to evaluate for it. So the TSH, the hormone, comes from the pituitary gland, and that pituitary gland is actually a gland kind of at the base of the brain, kind of between the eyes, and that TSH hormone signals your thyroid. So it's a signal mechanism to the thyroid gland here, which the thyroid gland itself produces that T3 and T4. So there's a mechanism of signals back and forth with our body, and based on the levels of T3 and T4 in the body, if the levels are too high, that sends signals back to the pituitary gland to help regulate that TSH hormone. So there's a constant interchange between those hormones to try to keep everything in balance. Doctor, as I mentioned in the intro, females are mostly affected by this disease. Like all disease, there is signs and symptoms that may vary among each individual. So what are some of the common observed signs and symptoms of this disorder? Sure. The most commonly, hypothyroidism, we notice probably right off the bat, weight gain, obesity. You can have a lower heart rate, fatigue, constipation, muscle weakness, muscle aches, swelling of extremities. Sometimes hair loss can be notable. Even mental status changes, so some maybe even confusion, some memory loss, depression even can be a sign of hypothyroidism. Just now you talked about the obesity as one of the signs and symptoms of hypothyroidism. What are some of the healthy diet habits that would help us to prevent hypothyroidism? Well, one main thing that we have to be aware of is that thyroid gland needs iodine, actually. It's a mineral that's essential to the production of thyroid hormone. So that's one thing that we need to have. And that's something that's found in most table salt, iodinized table salt, and some seafood. So one thing we need to do. Besides that, just overall, some people feel that there's an anti-inflammatory diet. That's a kind of a general term, not very precise, but some studies show that eating foods that, again, are more natural, which overall, of course, is more healthy for all of us. Again, things like more fruits, more vegetables, whole grains, healthy protein sources, and a diet that has, not too many refined sugars, processed food, processed meats. So if you're having a diet filled with things like that, there are some studies that show that people have a possibly lower inflammatory markers. If you do blood tests for markers of inflammation, those can be a little bit lower for somebody that has such a healthy diet like that. So, again, these are things that we're in the process of learning, and we'll learn more as time goes on. But overall, I would definitely recommend a diet similar to that. Thank you, Dr. Mary, for answering all the questions regarding hypothyroidism. I hope this session was very informative, and thank you so much for your time with us on Life and Health. Great, thank you so much. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in the episode ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി Asianet US Weekly Roundup എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ asianetusnews@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലൂടെയോ 732-429-9529 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം.